Hey guys, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சிக்கன் வறுத்தரச்சது. கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே இன்கிரிடியன்ட் பேஜ்ல முதல்ல கொடுத்துட்டேன். ஸோ செய்முறைக்கு டைரெக்டாகவே போயிடலாம். முதல்ல ஒரு குக்கரில் 1 kg சிக்கன் எடுக்கும். அதுக்கப்புறம் அதில் 2 tablespoon ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம். தென் as usual salt for taste, turmeric powder, இந்த 1 kg குக் ஆகுறதுக்கு தேவையான வாட்டர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி 3 விசில் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேனில் 1 கப் இல்லாட்டா நம்ம 1 பவுலுக்கு எடுத்துருக்க கோகோனட்டை ஆட் பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் வரக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வறுத்து எடுத்துடணும். ஸோ இப்போ அந்த ஸ்டேஜ் இனி என்ன பண்ணணும்னா இதை டைரெக்டாக ஒரு மிக்சியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு சோம்பு இல்லாட்ட பெருஜீரகம்னு சொல்லுவோம், அது இங்கிலீஷில் ஃபெனல் சீட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இந்த அளவுக்கு பக்குவமாக அரைச்சி இறக்கணும். Through the highways till my shadow turns to sun